Igbere ndewonu m kelekwalu n'ọjọ maka ịbịa nọkwara ihe mmemme nke Igbere Mirror live broadcast bụ nke anyị na-eme kwa izu Satọde ọbụla saa elekere anya anọ anyị agbaduje. Unu amaala na ọ bụ ihe mmemme nke anyị na-abịa ịkparịta ihe gbasara Igbere, ọdụm na Igbere, ivuli elu Igbere, ịgara ihu Igbere, ihe ji eme ka Igbere mepee anya ele mba ọ bụ. Unu amaala Igbere bụ mba agọzi agọzi sarị egberebe saa mgbe egbupụ Igbere ọbasi du elu bụrụ Chineke ke n'eluigwe ụwa ji aka ya gburu gọzie Igbere mee Igbere bụrụ oke mba. Ya mee anyị erusala izu nke taa sị ka anyị bịa kpakwa ele ọnwa anyị na-akpa ihe gbasara Igbere. Ndị ihe anyị gaji iletu anya ya taa ọ bụ mkpa kpaga na Igbere ele ọnwa ọdụ nnụ taa. Ndị ihe nyeghanụ ndị Igbere nsogbu, ndakwana ihe anyị gaji ime ka ihe ihe ọhụụ nyeghanụ ndị Igbere nsogbu aha ihe mee ya. Ọ bụ ihe anyị gaji ịkpa izu nke taa. Unu emeela ele ojikwanụ mgba izu ụka ọnwa anyị nọ n'Igbere daji onwe ihe gbasa gbanụ. Ọfụ iche omenu izu ụka ọnwa anyị nọ nke anyị ji emeka unu mara ụbụ a nwanne anyị nwoke bụnụ Dr. Chima anya asọ o mee ihe iri ndị ya nke funu icho nke ọkpọ iri ndị ofu ji 2025 bụnụ nke o mee saa ahụ awọdụ abụọ nọ n'Igbere, wọd A mee nkewa, wọd B mee nkewa. Ya ịra ndị eze nọdụkọwa bịa rie ndị ele ojigborodo ata na-ele ọdụ nnụta bụ ebe ọ nọ da achịkọta ya ọnụ mbụ iri ndị ofu ji. Ya bụ ihe gbanụ Igbere izuụka ọnwa anyị nọ nnọọ egwofu ya onwe ihe oke nsogbu donu Igbere, onwe ihe gbasa donu Igbere. Atụfu oge m gaji kpọbasa ndị aịrawa nọ ndị dede anyị ndị nwanne anyị aịrawa nọ ihe mmemme nke taa kụwa nwere ike keletu Igbere wa akọwatụkwa n'Igbere afịawa. Onye mbụ m na-akpọbasa bụ Dr. Ogbureke Kalu Ogbureke ka o nwere ike keletu n'Igbere ya akọwatụrụ Igbere onwe ya. Dọk biko keletu Igbere ga-akọwatụrụ Igbere onwe. Ndewo. Ebiri mma mmanụ Uche Director Igbere Mirror m sị ta m nkele maka ohere ihe ka ihe m ka m soro kpatụkwanụ ele ije eji mee ta Igbere daa gị ihu. A na-akpọ m Ogbureke Kalu, m bụkwana onye ụmụkwu m Agbọ Igbere, m bụkwana nwa London, mụra ndị ezinụlọ m. Ọ bụkwanụ m bụ onye isi ndị bekee na-akpọ ya President of Igbere Progressive Association International, United Kingdom yara Ireland. Ebiri ndewonu. Ndewo, anyị ekelela Dr. Kalu Ogbureke imeela. Onye ọjọ m ji akpọbasakwa bụ Chief Uchenna Ụkọnụ ka o kelee tupu Igbere ya kọwatụrụ Igbere onwe ya anyị ada agaje. Chief ndewo. Ndewo Chief Soni. Ebiri mma mmanụ ebiri mma mmanụ. Chief Soni ekelela m eleji kpọmasa m na ịkparịta ụka gbasara Igbere onye ọṅụ na isi mbịa join ya ka akparịta ụka gbasara Igbere. Like you know, a na-akpọkwanụ m Chief Uchenna Ụkọnụ, oke osisi nke mbụ nke abụọ nke Igbere. Abụ m onye Amangwu elu ọhafịa Ibinukwu Igbere. Abụkwanụ m second son Chief Maazị Ụkọnụ nwụọ anwụ. Emere m retire n'ọrụ bekee since 2023. Tom akwanụ nọ into business consultancy, things gbasara international trade, customs consultancy and forwarding. Onye mma Tom ijide eri ụtara. So Igbere mma mmanụ Kalu. Ndewo Chief, nke iri ụtara ọ daba adaba. Onye ọjọ m na-akpọbasakwa bụ nwanne anyị nwoke Chief Ifeanyi Chukwu Kalu ka o nwere ike Chief Ifeanyi Chukwu Samuel Kalu ka o nwere ike keletupu Igbere ya akọwara Igbere onwe ya. Chief biko gara ihu.
Igbere ndị enweniwo Igbere nwe mmadụ ndị nwe m ana m ekele m unu ekele m sa from Germany da eruru unu afọ bụ Chief Ifeanyichukwu Samuel Paul Kalu bụgoro onye Ibinukwu ndị Agbet bụ precise Sonny mbụ m na-ekele ofu create this media at least for our voice to be heard ebe eji enwe different opinion people matters concerning Igbere how to develop Igbere. So here boys in your me made in the Igbere, which Igbere legacy that legacy will never be erased in Igbere history. And the people they choose that more otherwise we came discuss all this thing. That's what noble. Igbere they will ndewo Chief imela ka Igbere ndị nwe m ndewonu elina lakwa ha akpa ihe ama anyị malite ihe mmemme abụọ ka mmiri ya tala ka azụ anwụla nke ọbụla onye ọbụla megha n'ọdụ mma bụ n'onye Igbere ka ọbasi du elu nyere ya ka ọ gara ihu nke ọha adụkwanụ mma nwafọ Igbere tinye akara ime ya ka ọbasi du elu nyere ya ka ọ fụsara ime ya ihe eji mara Igbere bụ ihe ọma Igbere a na-eme ihe ọjọọ ya mee mgbe ọrịa ndị nna nna anyị wa mee ka anyị mara ọ na-eme mgbe ọbụla afụsị ịbanye ụgbọ moto ọ bụrụ onye Igbere nọ ya ime ụgbọ ọhụ gaghị ndị rohubụnụ ndị mba na-achọtụwa abanye ụgbọ onye Igbere nọ maka ụwa mara Igbere a na-eme ihe ọjọọ ya eme Igbere ụgbọ ọhụ a na-enwe ihe mberede ụzọ ya bụrụ ele o ji gworodo nke onye ọbụla meghe adọ mma ka ọbasi du elu nyere ya ka ọ gara ihu atụfu oge m chọọ ịkpọbasakwa nna ya ukwu anyịra ya nọ ka o nwere ike kelee Chukwu Igbere ya akọwatụrụ Igbere afọ ya ọ bụ nna ikwu High Chief MCK Awa Chief biko keleta Igbere ga-akọwatụrụ Igbere onwe ndewo Chief ịnụ olu m biko keleta Igbere ga-akọwatụrụ Igbere onwe o mere ọba anyị igwe okwu ya nya nsogbu Chief ịnụwala m tọnwa ngwanụ mgbe ọ dụtụwa mma anyị akpọbasa ya ka ọ gara ihu atụfu oge ihe anyị ji eletuwa anya tọnwa bụ ihe gbasara ọkụ Igbere ihe nke anyị ji amalite ọdụ ụzọ ihe atọ bụ n'oke mkpa ihe ọ bụ oke mkpa kpaga na Igbere tọnwa bụrụ iche ihu n'ihu ebe ọbụla ịla Igbere tọnwa gụra ndị mmadụ kparịta ụka ihe na-anụ bụ ọbụ nga maọbụ nga ọdụ ụzọ ihe atọ m nakwa na-akpọsachagbu ihe atọ ụtọ ọnwa bụrụ ihe kpatanụ ndị Igbere mkpa ike anyị jekwana iletuwa anya nke mbụ bụ ọkụ adụrụ Igbere sarịa mbedu anya nke abụọ bụrụ ọlawara mmiri n'ọdọ adọwasị ebere ohu nke ndị bekee na-akpọ erosion Igbere onwe ọhụgo gburugburu bụ ịga ị na-ahụ ebe ọ nọkwa hụ deewu ya deewu mgbe nke anakwa adụ mmadụ eme nke atọ bụ ọba ego nke ndị bekee na-akpọ bank gụra ndị mmadụ kparịtawasị wanarị asị Igbere gaa akara maọbụ gaa Ụmụahịa na Igbere adụtakwala nnukwu ike inwe ọba ego ebe ejere echewe ego dọkwa na-adọrọ ego ihe ọ bụ ụzọ ihe atọ anyị gaji iletu anyị bụ onye anyị marụ bụrụ ihe kpaanụ ndị Igbere na-akpatachawa ike atụfu oge ka anyị malite ihe gbasara ọkụ Igbere nda ihe bụ n'isiokwu gịnị ihe mee na Igbere aka enwe ọkụ aka adọ nda ihe anyị gaji ime ka ihe ọkụ bịa lọkwara Igbere ihe ọ bụ ihe mbụ anyị gaji ịkpa imepere anyị okpokoro ọnwa tọnwa m ji amalizeghachi Dr. Kalu Ogbureke Doc gara ihu ndewo Sonny ebiri mma mmanụ ọjọọ o ruola 7 years mara onwe ihe ide director Sonny onwe ihe idere WhatsApp forum anyị o ruola isi ọdụ 5 years but o ruola 7 years lightning ihe anyị na-akpọ thunder gbawasị transformer a very big transformer do na Ngu secondary school ma ịbawa secondary school maka ihe ọ bụ nke na-supply ibe mbụ onu so ihe ọ dịla ọhụ for 2 years
ruokwa mgbe ndị nke bịakwa mekọta Igbere rohu. O ibe m chọọ ibido ibe m chọọ ibido ji egwofutu m ajụjụ ọnwa ịjụ gbasara ihe ọkụ bikos o jekwa emetụta ma ihe ndị ọjọọ bụ onye anyị chọọ ịkparị. Ọhịa ifere that anyị nọ for 5 to 7 years ọkụ adịrị ibe anyị but ọkụ ịga to our neighbors Alai Item Abịrịba ụwanwụ ha ọkụ ele m ji nụ ọhịa ifere bikos onwe ihe akpọ problem a na-asọvụ onwere ga da asọvụ ya. So ihe ọhụ bụ ihe m si anyị ji eletu anya ele anyị ji ejide asọvụ big problems Igbere bụ ele anyị ji eje chịkọta onwe anyị bikos individuals ma ahụ ele ikewa ha Igbere anyị gbalịakwana hụ ndị Igbere anyị nweta obi ọmịike onwehụ mere ma etinyara scholarship onwehụ ndị amụghị ọrụ onwekwanụ m erosion ọnwa mmara anyị ka na-abịa ahịa erosion onwehụ erosions meelanụ individuals makwanụ ndị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị a na-akpọ politicians wa yechagbu aka emezichagbu ihe rụọ but ihe do satin bụ onwe ibe ọ na-eme mkpa ruo ọ na-abụkwa ihe onye nge ọ na-ekwukwa onye nge omume and anyị eruola that point anyị kwụsị maọbụ ele ọhụ achọghị m maọbụ ịbịa gwuru ma Igbere Welfare Union ihe a bụ criticism mbụ asịghị m wee meziga but ihe m chọọ ịkpa bụ o ruola time ma ele ọhụ Igbere Welfare Union ebe ọ bụ ya bụ ihe kpukọta anyị kpuchikọta anyị ele ọhụ anyị nọ ndị Igbere anyị egworu ndị Igbere ji uhu ụwara ohu all over the world emegharịa constitution Igbere Welfare Union so that o ji eme incorporate emeela o ji ejide eme ndị ọjọọ ọhụ bụ ndị nọ Igbere ohu Igbere ma ọnwa ndị even ndị bụ a Naijiria ọ bụghị onye ọbụla na-echewe ihu ele ọhụ Igbere Welfare Union so abịa megharịa ya do stronger ya esituwa ike anyị enwuo ihe a na-akpọ capacity for lobbying that is anyị enwere ike anyị zukọta ele ọhụ gbaa mgbọrọgwụ anyị gakwu gọọmenti anyị asịwa letu ihe kpaga anyị nụ gọọmenti eletu anyị anya betima anyị egworo ikike anyị rohu bụkwa n'ikike Chineke yi anyị ma ịbịa ole anyị do makwa n'ele aka jisi anyị ike ọ bụ ndị Igbere nọ n'ụwa rohu ma anyị abịa gbakọta aka ele ọhụ ịgafu gọọmenti ma onye nge gafu gọọmenti ekwe onwe isi si ụnawa abịa betasị a na-asọta anya anyị du ike ele ọhụ ga bifo gọọmenti asị anyị bịa wee chee ya eche wasị na detukwa ndị bịa anụ ije ọnwa na gọọmenti ji elebara onye anya so ihe ọ bụ ihe anyị mee ihe a ma ihe ndị ọjọọ ha anyị kpaga ụka ya anyị na ka anyị je ka abịa ụka ọnwa anyị kpara ya dị mfe nke ọkụ ọnwa ihe enwe ike ime tọọ ọnwa bụ ama m ihe bụ dị nsogbu bụ ihe gbochie ya nọ but tai họfụsa ndị ifo ma Krismas bịa nwa kai họfụsa ndị ifo jee kwunu ndị ihe atara isi siwa ndị ele a na-eme for 7 years anyị enwe ọkụ anyị ejekwuwa ihe ọbụla ụwa si bụ ihe anyị na-eme ndị ọha alụghachikwa bịazie ndị Igbere ebiri mma mmanụ ihe ibe m si kwa ka m kwụsị ele anyị kpara ije kwa ihe a mmụọ ihe ndị ọjọọ bụ ihe m chọrọ ịkpa ndewonu ndewo Doc anyị ekelela ndewo ka mkpọbasakwa
Chief MCK awa ka mmarụ ma ọnụwaziela m tọnwa. Chief, ịnụwala m tọnwa? Yeah, I'm hearing you. Ndewo ngwanụ ka e werekwanụ akụ nje gbakọta gwa nnụnụ abụọ. Gwere ohere a kelee Igbere. Ikele Igbere ga-akọwatụrụ Igbere onwe ga-etizuokwa ọnụ ụka ọnwa tupu m akpọbasawa ndị ọjọọ. Ajụjụ m jụ bụ ihe gbasara ọkụ Igbere bụrụ ihe ọ bụ nsogbu anyị nwewa nsogbu eji asị atọ bụrụ ihe nye anyị hụ na oke nsogbu. Nke gbasara ọkụ Igbere ndị ahịa bụnụ isiokwu ya ndị ahịa menu o jide arụ ụhụ ndakwana ihe anyị nwere ike ime taa ihe anyị lụgbu ya ihe ọ bụ ajụjụ nke mbụ ndị achọ ikeletu ha akọwatụrụ onwe Igbere onwe ga-etikwa ọnụ ụka ọnwa. Ndewo. Ndewo Igbere ndewo unu abịa and I'm sorry that my appearance was a little bit late. Onye mara m mara ma na-eme ihe late. I just didn't see that invitation until Oriba emphasized ka m dị anwa because generally m na-eme attend mgbe ọbụla eme discussion ahụ. Dị ka m bịa log in mebe lesson ihe akpa. So na bịa send were m test mgbe echega mji onwe m echega for what? Ndị akwa bịa ihe o sendere m invitation yesterday. On that note, I apologize. A na-akpọ m injinia MCK awa mbụ onye Igbere bụkwa onye ihe Igbere na-adị mma. So ndụkwa na-ekele onye Igbere ọbụla onye ọbụla mee ele ọbụla ome na-eme ka Igbere gara ihu si unu jisie ike. Ndụkwa asị onye gwurudukwa onye adụ active at the workshop group na-eme na mgbe ọbụla post gwa ahụ onye eme comment ka ọ dịle ọ bụ onye nwa dị interested ihe emeghị Igbere ụmụ ndị na-abụ active silent participants. So ga-eme allowed hapụ ndị ọhụ one day ọhụ but ka ọwa nakwa ya eme wee mee ihe agbatụwa ụka ọkụ ihe eji aghọsa bụ ya bịa utilities ụmụ utilities na-adụ individuals mfe omume nwekwa ahụ utilities na-abụnụ gọọmenti base. Ele ọkụ Igbere ji nọdụ ime restore ọkụ Igbere abụcha ihe gaje ịdụ very sustainable just based on individual basis because ọkụ bụ a consumable item and ọ bụ ihe menu depend onye go ya bụ omee maọbụ ele ndị EEDC nọ ụwasigodu wụsa 20 million gị je gwuru 20 million yewa wa flash ọkụ one day or 2 days gbukwara ọkụ wa jebere onye ejiji ego onwe onye gaje imewa ọkụ Igbere need a political solution. Political solution bụ ịga ya aka a well-established government. Ihe m chọrọ ka anyị ghọsa bụ iwu Igbere dị very active and iwu the result oriented to a certain level. Iwu is limited. Our individuals are also limited. The only group nakwana that country that limited was government. So if we're able to organize our political muscle, more the backing of Abia state government, more their promise and their pledge, Abia may restore ọkụ Igbere yadu sustainable. Every man. Ndewo Chief anyị ekelela ka m kpọbasa Chief Uchenna ụka ọnụ ka o tizuo ọnụ. Chief anyị ka nọkwa ihe gbasara ọkụ Igbere ndị ahịa anyị chebụnụ nsogbu ya ndị ahịa anyị gaji ime ka ihe anyị lugbo agha ọnwa. Ndewo.
Thank you very much. Ịma ihe ọkụ a agbaala ihe ọkụ a ọ gbaala afọ gbakwasị afọ and njọ ka ime ihe analyze ghọsa ya very well. Ihe gbasa ọkụ the threefold: generation, transmission, and distribution. Anyị enweghị more challenge ra generation. Anyị nwela problem ra transmission. Ịsa ọkụ may evacuate from Ibe Ọsa Arirusi Igbere. Mgbe anyị nọrọ na-enwe that challenge because ibe the transmission lines gawa bụ ime ọfịa Ibe Ebonyi steeti. Abịa ndị mmadụ abara ime ọfịa jee mee ya vandalize. But I think government has solved that one. Ihe ọgbọrị anyị bịa nọrọ for long without lights. Now, Erusawala to the area of distribution. Obiawala down to our own communities. In fact, especially most of the communities in Abia North. First and foremost, here have an Igbere problem alone. Ohafia were challenges. Abreba were challenges. Of recent, Item Alai were those challenges. But Toma, the Erola to the distribution level, the challenges have been coming down. Some areas have been trying to solve their own problems. Some are still having those challenges. Now, even a distribution, mainly like the doctor by some of the transformers are having a lot of challenges. And as the engineer by an individual problem, it's not easy for an individual to tackle transformer problems. Now, those transformers, these are things we need to organize ourselves. You may have to take this thing up holistically. May gather some responsible people near Igbere na Adoma Norobi who are go after government, go after EEDC. Ka ụwa kpara ihe bụ the problem. Anyị amarakwana ihe kwụsị ime. Ọ bụrụ inyeru aka may change some transformers or to repair it, eme ya. Ọ bụrụkwana uwe ivu ya ọjọọ, uwe ivu ya. Then those local transmission lines, like the lines are from Alai, Itebiawu Igbere, enable one challenges. Ọ bụrụ na onye ọfịa or big trees are getting higher and disturbing them, amara ihe eji eme about it. Because if we don't try to get to the root of the problems, so we have to really analyze the problems, then know how to tackle them. Then those transformers, the ones I don't know how many I will return, but the ones I will try and run embankments around them, near the blocks with cage, so that the bubble may replace or repair, there will be no vandalization. And then the security outfits should reach out further. Obuye patrol, permanent securities, especially at nights on the transformers, especially at nights, so that we can prevent any form of vandalization. Obuye may repair, I don't come and see the area vandalization. But first and foremost, we must analyze what the problems are. Over the medical has it may to diagnose. Let us know where this problem of distribution is. Igbere Welfare Union, they have been doing their best. But I think everybody can go further. They can go further by trying to. We have a lot of engineers in Igbere. Anyway, idea about Yabasa Electric. Can make a research, may find out what the problem really is. I find out what the problem really is. We are able to here. Oji, OUK, Amalisa Arisanza, Moaria Oka transmission. Majuria is an individual. Every other government, because we have not really tackled it from the root. We need to tackle it from the root. We need to find out what the main problems are in this distribution. Because of this, every December, either by Igbere,
ịda edozi ogbu iji eri ihe gaa na edozi ogbu iji azụ dizụl ị na-amụghacha dizụl chi abụọ except iwere sola ma iwe sola ị nọ na ịmụ dizụl or petrol. It's not easy. Ọ na-eme ịda alọsi Igbere that expensive for people and Igbere be ya na-adị ichiri n'abalị. Security wise it's not good, so we have to put all hands on deck and tackle this issue once and for all. Igbere ndewo. Ndewo Chief Uchenna Ụkọna ekelela ndewo. Ka mkpọbasa Chief Ifeanyi Chukwu Kalụ Samuel Paul Kalụ ka otito ọnụ. Chief, ihe anyị ụka ihe gbasara ọkụ, ọ gịnị bụ nsogbu anyị? Ndị ihe anyị gaji ime ka anyị lụgbuo ihe gbasara nsogbu ọkụ ọnwa. Ndewo. Igbere ndewo nuwo. I agree with the last speaker and some other people about. They made a very good point. The truth is that each of the root of the problem don't matter because on our own, I believe not only the inflation people Igbere more galanjem, a lot of people are galanjem on their own to try to solve solve the problem. Just some times ago, but 2 years ago, I created a platform whereby I raise the money, Zoho transformer, feeling that also transformer is about the problem. But after I Zoho plan 2 transformer, came equipped, can change the old one, can distribute a light. I buy the light like the last speaker by transmission by more or from the transformer. The new transformer above. So Gabachi other things about Igbere by Rocco. But on that Bono I chose over. The last speaker and the Igbere by it. Igbere back with it. Some people or group of people have celebrity street light with solar. Igbere don't have I don't have a village. Not only a multinational village, if I'm allowed to say that, use that word, or a multinational village whereby a lot of people be Igbere, foreigners back when they talk about all the major challenge, so my affect it must like factories and all the rest of them. But we can generate light. Master solar to one. Someone mentioned solar. Solar asaf wala na alite individually more want it to a lot of people now have wire light up the street, the whole street. If someone is blessed, I might that one who can lighten up Igbere without NEPA. But this Nigerian distance, like someone's talk about government. Yeah, na government will all in the joke. And I had to give a generator or gas in work. All government. So, but we have people, because someone meeting, there was an opportunity on that meeting with OUK. Monday discuss a lower the Thomas from one river. But it happened that there's no river in Igbere one we can use Thomas Oko. So we are talking about taking a little bit far, somewhere in Abreba. So I'm on that meeting with the Chinese partners. So I told my wife, so they meant that please that meeting from here in the China buyer to OUK. So you can see that one got one far on his own. He make sure all could be Igbere. Nobody's happy about it. But them no solar. So solar in everything but we're still not happy about this. Our neighbor work. Would you have to do something? Email they like you know by talk about this set up a committee, just like who is doing. Every who guy in them, everyone winning difficulties almost somewhere. At least I know he won't the person or body to reach out for help or assistance. Can he all could be but if you want to be sign me, I carry because that's about can your memory. Yeah, unless I actually email. Yes, a lot of people, some villages, my neighboring village, quite the same issue. But I believe our case, I evaluate our village or neighboring village, they might have same issue. Maybe they choose to, but we are so united more than every other village. Not that bend. Even the two united. You can't know why they get it because if you see the kind of platform you every connect, idea, all those things they may pay for individual purpose, they may pay just to develop Igbere. So in the one saying about that government something like everybody generally agree that here by
We can even find out the problem, decide that, okay, I now so here don't know, just like we contributed money and bought transformer. Yes, I'm looking up to that, and I'm to the extent, but we try to reach out to government. Igbo kwesịrị inyere anyị aka, o nyere anyị aka, Igbo dị mma mmanụ ya. Ndewo. Ndewo Chief Ifeanyi Chukwu Samuel Paul Kalu, anyị ekelela. Anyị rụhụ ịchịkọta ihe rụhụ IT ya ọnụ ebe ọnwa bụ eji agbakọta ọnụ ka amasa ihe bụ n'ebe mmiri sada aba opu ụgbọgọrọ ka amasa ebe ihe rụhụ asada abịa mgbe ọ hụkwa abịakwanụ bịa mara ele eji egworo eme ya maka onwe na onye ọ dịla ọ bụ onye ọba amasaziela ahụ agbara ezi nke gbasara transmission maọbụ ịdọbasa ya adọbasa olu Igbere bụrụ nke aka amasa ele ọdụ ajụjụ ọjọọ m ji achọta ọsịsọ ti ya nwa ọnụ bụ ihe gbasara ihe oshi ọnwa ezugha ra transfọma ya maka ọdụmele ego Igbere gburugburu sa ha agba ọrụ ovu ọ bụrụ transfọma rohu nọ n'Igbere aka atụrụ ya ihe n'ime ya ga mara ọfọnwa ole ndị achọta elebatụ anya ebe ndị ihe anyị ji eme angọ ka m malisakwa Dr. Kalu Ogbureke ihe gbasara ihe oshi ọnwa ezu ka ọ bụla na-eje fusakwa ọjọ abịakwa bịa nwụọ nsogbu ya ahịla ngọrị bụ nke ịsa amba adọbasa ya nke ọhụ nwee ike ya bụrụ ihe eji alụgbute ọnwa anyị nwee ike ilugbu nke transfọma ọnwa. Ndewo ebiri ndewonu ele chifu kọnụ kpaito ọ sị na azụ a transfọma ọnwa o nwere ele eji mee ya akpọ ya maọbụ arụziela ndị edo adụ maọbụkwa na azụ a ndị ọhụrụ na ihe eji eme bụ ịrụrụ ihe dele ihe jede echewe ya jede eme ya oje adụchagbu mfe ịba ihe ime jede atụrụ ihe ya kpa izuo sị no need the security, especially mgbe abalị no need the patrol da ihe ọ bụ ndị jede agagharị ihe rohu ọhụ bụ ihe ndị Igbere nwe ike ime ọhịa anyị nwe ike ime but anyị need ịbịa together ihe anyị a bụ mkpa doro ozugbo anyị dụkwa na emekasịrị anyị ihe so anyị abịa gbakọta ele ọhụ before arụzie wa maọbụkwa na egwupasa ndị ọhụrụ eduwe ọdụ karịa ele eji lekọtawa so that ihe mee mbụ a na-emekwa ọjọ ihe rohu a bụ nwa ihe rohu bụ nwa anyị bịakọtasị ihe a bụ ihe anyị chọọ ime anyị akparịa kwurịta ele eji mee ya o nwere ihe ndị bekee na-akpọ resources bụ n'ikpe yara ihe ndị ọjọọ bụ ihe nidi iji mee ya agbakọta ele ọhụụ asị ihe a bụ ihe nidi akpọ kele ji egwufusa ya maka ọdụrụ ndị Igbere a na-eme ụwa na-adụ reluctant ịfụsa ma ọ bụrụ ihe gbasara ndị Igbere si na wa na-enye aka kama ọ ịbịakọta ọnụ. Ndewonu. Ndewo Doc. Ka mkpọbasakwa anyị Chief MCK awa Chief ọdụmma ịkpụ ka ihe gbasara summit nke ọnwa na-akpọ ndị bekee na-akpọ ọsọ ihe ọ bụ ịbịakọta ọnụ ele Doc kpọ ya enwe nhazi nke eji akpọ mebi electricity summit ma ọ bụkwanụ Igbere major problem challenging Igbere summit onye ọbụla abịakọta ọnụ ka akpa ụka ya ọdụmma ime ihe dị lọ. Ndewo. Yes, summit dị mma because summit bụ ebe ọ bụ akpọtụ ya ndị mmadụ ụwa abịa onye ọbụla atụnye uche yara ndị bekee wakpo brainstorming. You can do your brainstorming which leads to additional brainstorming. Amen. However, ihe m ji achọ ka ndị Igbere anyị na-eme bụ ka eti a square peg in a square hole.
round peg in a round hole. Chineke gọziri ya ndị Igbere ụzọ dị iche iche. Ihe doro anyị na bụ enwe summit ọhụ ndị ọbụla eji edu ya bụrụ ndị gaje na-ekpe ụka ọhụ ihe ndị bekee na-akpọ subject expert ịgaje ekpe ụka ihe ịma arụ amarụ. What am I talking about bụ Igbere nwee mkpa metụta anụ legal system. Igbere eduyi ndị lawyer wa ozi ka ba jeruwe ya. Igbere nwee medical issues akparị ha ndị a na-eduyi ka eduyi a team men constitute more medical personnel to waje kpụ ụka. Abịa ụka ha dere ihe utility gbasara anụmanụ engineering and all that. Igbere may constitute ndị wadu ije ozi ọhụ. Ụwa mee ka majority of the people uje ozi ọhụ bụrụ people who know what ọ bụ agawa mara ihe na-akpa mara ihe akpa. Ya bụrụ political thing, Igbere nwe who the politicians nwe ya wa in all parties. Akpari ya edu iwe ozi ọhụ. Nke ụfọdụ mmadụ nwere ike do very busy, but you got to so busy you produce nothing because your approach is wrong, your tool is wrong, your solution is wrong. If you're applying a wrong solution, you get a wrong result. So summit duma ịma ihe ọkụ ọnwa akpọ ụka ọ dị so flawed, especially ama ma ọ bụ abụ ihe do ha na Nigeria because mụ nwa na-aghọsa a system abịa ọ bụ gọọmenti dịkwa in charge of ọkụ who may privatize ọkụ, create all kind of generation, distribution, and whatever they call it. EEDC is a private company. But abia EEDC may expect communities as well transformer. Yewa. Then EEDC, a year the community bill. It's just what I can't understand. And because EEDC ain't much stake in transformer, who ain't much stake in anything, obu onye a consumer, Jesua equipment, ye onye run one of that industry equipment, onye yezu ya bill upon the equipment also yendo. Ezu transformer. Why? Because transformer is not energized. Every transformer do energize all code there all the time. Ocean na do minimal. So ihe ọbụla na-eme ejezu transformer in a woo castle around the transformer. Ma ọkụ adọghị ya, the criminals will still break through and steal. Ana ka mme ka ndị be anyị ghọsa osi metụta anụ electrical. Ọ bụ nwa sọnsọ a Nigeria, ọ bụ nwa sọnsọ Igbere. I work for the government here. And I'm involved our roadway electrification. And Ocean is one Houston. Why? Because copper wire and I do very expensive. One week, let's say from Igbere to Ally, one night, where's your door? Our office, I am now into enforcement. All the law enforcement is under each of those things in check. So in Kobla arrangement abo 100% local policing from our people. Because idioni Igbere ya vuru mma kparajam keyufu. Mabu vuru dead gun go iche transformer iche. Onye bi isu hosi a transformer vuru ebe aka ruo nke. If you're not very careful, you lose your life. A long time when my headquarters and the police man are Igbere. In a way that the government has to be involved. Security is really rested on the government. The locals have a role to play, but the weight is more on the government. They won't. Ndewo anyị ekelela ka m kpọbasa
Chief Uchenna Okono. Chief ajụjụ ngị ọnwa maka ihe rụhụ ha onye ọbụla akpa bụ anyị kwesịrị ịbịakọta ọnụ taa ekpe ụka gaji ime ihe a Chief MCK awasịla ekwesịrị ịkpọbasa ndị ọ maara anya ya ndị marụ n'anya ya ụwaji ekpe ụka ọnwa ọ bụrụ sọmiti ihe anyị na-eme bụrụ gịnị ndị ele ọdụgela anyị nwee ike iji mee ya ndị ele anyị ga-eji gworo mee ya ihe injinia akpaghị bụkwa ahụ totally in order. Ịma ihe gbasara summit here, it's not a bad idea, it's a good idea, but eji adị very careful. Ịma already gira ndị iwu have been having some conflict. Ọ dịla ajọ ọchịchị Igbere ajọ. So ịbịa meele bịa ịmụsa idea of a conflict because ọ sara aka ọfụsa, they might reject it. So anything we are going to do about the summit, I will advise you work in signage with them. That's one. Then two, even before the summit, we have electrical engineers in Igbere. Let them bring out enough engineers, not only enough engineers, but people that have the interest of the Igbere at heart, that we go and really analyze this situation, get to the root of the matter, and bring it back to Igbere. I am an A, B, C, D of what the problem is. If you don't know what you're looking for, when you see it, how do you recognize it? You must know what you're searching for, so that when you see it, you will recognize it. Chief, email. Make effort about securing the transformers. Ihụna ndị a na-akpọ ndị alakara ndị a na-eji moto daba isi ime Igbere na-epikari condemned iron. Here bụ a dangerous president and it's very bad. Saza ndị oji ba sawa na-azụ alakara. Things have been missing. People have been vandalizing people's properties. Ma nke abalị a na-atụtụọ my roof. Cables in my own house. They vandalized the armored cable that led from the generator to the house. I had to replace them. You see, those people have to be watched. How are we going to do that? What I have in mind is this. They should be restricted. They should stop at the markets, only on market days. Once it's legal, bring it down there in the presence of everybody. Go Azoria there. When they move into the villages, in the night, these boys take advantage. What is that boy? Take advantage. But if they are stopped from entering inside the village, they will not have access. Man, they are the Zulu cable. Zulu cable, assuming Zulu cable from Ami. If you don't see where you're selling it, where will you sell it? Unless there is a market. And because of the alakara, who are the one agabata, that watan, the man of the other go Saraway, what they clandestinely. That's the problem. They should be stopped at that Wezebre market. People will be seeing you. And once we take that step, some of these vandalizations will stop. But when you see Afia on the Reyozu or that way, then they marry vandalize transformer. They marry vandalize all on them, madam. Who are the waga through cable? Who are the waga mowa? Mawaga from the air conditioner and them, madam. Oh, back up at the academy here. Who are the ways Zorak warfare? The motor was well fit to every woman in the motor. You will not get to see them. But if they are restricted and controlled, I can tell you, all those vandalization and stealing will be reduced to a very minimal level. Then coupled with security, apart from the security the Igbere Welfare Union may provide, we should go further. Any community adopts a transformer. The community should be made to understand that the security of that transformer abonani in the hands of Igbere welfare security people.
The community themselves should enhance the security in that environment. For instance, if you have a transformer in Ibinugu, upon their Zawa, or their president general or whatever, say, well, look, this transformer no Nuraka. Even welfare union will provide security, yes. But you know what? Raise your own people that will assist them to monitor these things. Because you have made this thing, we are going to still hold you responsible. We are aware that some other people can come from somewhere and steal. But when you hit this thing like this to them, they will be more cautious. And there will be extra protection concerning those things. It's a step further. And I believe it can help. Igbere Mamman. Ndewo Chief imela ịpịachi ụka ọnwa ihe gbasara ọkụ ka Chief Ifeanyi tizu ọnụ ya Chief anyị ekwetala ọba uru anyị ji akpọkọta onwe anyị taa kparịa ụka ele eji eji gworo mee ihe a ibe ahịlanụ ihe ọ bụ ọkpụkpụ na anyị n'olu anyị ji achọ ele eji egbofu ya ndị a ele ka mma iji akpọkọta ọnụ ọnwa ndewo I think some of us are here don't on how to gather the people who stayed in charge of this thing. I agree with the first speaker. Or the second one, will make a very good point. People EDOs and some of the politicians. But the other area though very disturbing, Bass is at a transformer. Yeah, they lead them to security. And the more lead there to security will start asking questions. And they change judge you an ordinary person. You ask the leader, they're in charge of the security Igbere, Iwu. Now because transformer work here are not removed. Not easy. So and I come out here you CJ but get to transformer. It's never done. All kidnappers even though CJ will because there's no cash at home. People they use you transfer or whatever. No see all kidnappers. They go see electricity down Nigeria now. So the problem is you may strategize on how you raise money for security. And because of all, I believe you can blame me everything about security, but that the problem that a more steady income for security. And that means whichever way why did that sort out money, other way enough. Because when you sacrifice their life for we live in a Western world whereby a uniform man be respected because in anything he will go front to save someone's life. Only risk his own life to save someone's life. You're able security. I outside security. And these people are supposed to be looked after very, very well. The only reason why someone will come out in the night, yeah, guy that or something, more broad show at the end of the month. And I call you go some of them are family members, some of them are young guys, somewhere how to build capitals. But he will have to make that plan, find a way to raise money. You cannot this program, but now let me just chip in something. It will more than 200 houses owned. I'm talking about flashy houses, beautiful houses. And there were more than 100 something people who have this own living in abroad. If you only gather all these people, anyway, I never said you write letters to every one of them. So I'll be a security issue. Everybody needs security. I bet you if 200 people, 100 people that are 50,000 every month, but anyway, enough security, and they are boss, and they more, and they very easy. Every house will be happily pay 50,000 every month, but can you enough security? I mean, when you abroad, cannot afford that. I am not even what I just security, no black office other edge. But we need people that will do and people that if you have, I'm talking about around that's a very easy way to raise the money and to bring up boss. They were alone before, always but don't visit them. You can't be telling me that there are somebody in charge of security. Transformer near road, road, transformer is at that wire, and at and they have road, even where I'm solar. I fought to solar, and I said, I got that car, you.
ka arụgharị ya ke ọkwa onye gba aka na-eji mmadụ tụrụ ya kpara n'ala ịgbanye the security. There's no security. No security. Anyị ndị nwe ụlọ we have gate men. Anyị nwe somebody chara nche ụlọ. Onye gate men ya na abasa mmadụ kwaburu moto kwara ụfụ ya ji gate man dị ebe na ya na-akwarụ moto ụfụ n'ọma. It doesn't really make any sense. Because someone is in charge. The person in charge should wake up. I call a lawyer, hey, wake up. What's the problem? Yeah, I'm not here about the problem. If you reach out, I find out how to do it. Mama how to read, I find out how to do it. This is easy so that Igbere will have a peace home. Even a peace home, everywhere I do okay. Yes, sir. And another one, well, my thank you, the person about the expertise of people. Only a man, in fact, the only way to make you successful in life for what you know. If you don't know anything, you can't be successful. So you depend on you must say somebody about it. So that you can give instances. Yes, sir. So we keep by ayo. Igbere man they won. Ndewo Chief Imela, ndewo Igbere ndewo mnu ndewo no. Ndewo onye ndị ọbụla nọrọ anyị n'ahịa mmemme ndị ka bịa nụta ọnwa ndewo na anyị kpafu ka ihe gbasara Elijah eji gworo mee ihe gbasara ọkụ Igbere. O budu m mma onye ọbụla nọ n'ebe ọnwa ndị rohu ọnwa bịa n'ịnọ ka akpọ ka ihe gbasara ọkụ Igbere ozugbo anyị si ya ọdụ mkpa ka akpọkọta ndị marụ n'anya ihe gbasara ọkụ ka ụwa bịa marụ letu ya anya akpa ya marụ ihe agaji ime makwa na-ele eji eti ya uche maka ọ bụrụ ihe onye marụ bụ ihe ọ na-enye nkwa anyị kwakwanụrụ Igbere Miro bụ anyị gaje idegara akwụkwọ idegara ndị Igbere Welfare Union edegakwarụ ndị Igbere Welfare Union Trustee degazuoru ndị eze siwa ihe ọnwa dịla agwụrụ gbanụ biko ka amara ele eji kpọkọta ya ndị marụ n'anya ihe gbasara ọkụ a ka ụwa tie ya ọnụ ka enwere ike ihe a mara ebe eji echewegha isi ndewonu. Ihe abụọ anyị gajekwe ileba anya ya tọnwa bụ ihe gbasara ọlawara mmiri n'ọnụ deewu Igbere nke ndị bekee na-akpọ erosion. Ọ bụ ihe m ji achọta anyị lebatụ anya ya tọnwa ịmalisa ka m kpọlisa Chief Engineer MCK Awa maka ọ bụ na ya bụ ọya bụ injinia ka bụ injinia nọ n'etiti anyị atọ nwele ụka ji manụ m ji akpọ gị injinia je m akpọ chief ndele anyị na-eme anyị ahịla ele ihe a nwe ohu ngwụ bụ ite isi Igbere tọnwa ịga mvụ ama nkọlọ owu ahụ ịga mvụ ọhụmọla owu ahụ ịga ọkafie owu ahụ ịfụsakwa onu a na-agụ ịgba owu aghara nnukwu ndị ahịa anyị na-eme tọnwa ndị ahịa anyị gaji ime maka ya ele o jigworo gba ihe anyị chọrọ bụ ihe a gaji ime ma nke ndị mmadụ ji eme ma nke Igbere ele obodo ji eme ma nke eji agbakwu ndị gọọmenti ndị ahịa anyị gaji ime ndewo chief. Ndewonu abịa ekpo ka erosion ọ na-adị mma ịbịa gamarụ the genesis ihe akpa then gamarụ the level onye ọbụla nwere ike play a role. Erosion a na-anọmi ya eghube. Erosion dịla ibe adịwaghị ite ma aka eji emecha ite ọhụrụ na-emekpa mgbe m Chineke ke Igbere ohu ke the topography mee in a way ọ chọrọ create ya natural drainage mekwa ndata na abụ mmiri joo onkwere mmiri na-eji aga afụ gaa ahụ that almost 90% of erosion in any place ọ na-abụ human activities based. Ọ bụ ihe mmadụ ji aka ya jee kụrụ ọ bịa na-ekire almost 90% of it because mmiri joo ejo so na ọ bụ mmiri joo ya afụ ọ dịla ibe ijere gaje ọ na-abịa ijere bịa nọdụ that line ọ na-anọdụ ejeje ma ije rụtụ ya ọ nakwa esorela ọ gaje de ejijeri ya ihe ojijiri mine ya biznes ya gawa betu ọ bụ mgbe ịbịa je maọbụla mgbe ọrịa bụ mere ga-eje zụọ ya ọ kparara kụsa ya ọ bụ ya bụ ya ga-asa ma ire ya ga nwoyi ma na nsogbu ma bụ otifu nwoyi one anyị ji eme self
evaluation. Ndị activities a eji aka ide eme they generate this erosion. Because ihe m na-eme mmiri bụ ele ọ Chineke keherela ele o ji afụ ije mee ele ọhụ o ji afụ distort ma ihe ya an alternative way ka o mee continue his journey. Yes, ya nwere lot of power. Enwere lot of power adị not packed into mini suje. But ije mee distort that natural flow Chineke ya ele ije mere ya provide ihe a na-akpọ mitigation. You have to mitigate. Ọ bụ ya bụ erosion ọhụụ ebe trigger off. But the idea of abịa nwada arụ ihe kata onye bịa ya arụ onye gworo ma fence onye agbachie zuru some public part of the road gbaa fence gbachikọta drainage onwekwa nke eletu anya onwekwanụ nke arụ ndị ifevuru alụlụ boom mini jo ya asuchi because mini ọjọọ eji ọ na-afụrịrị ọ na-achọsịrịrị ele o ji afụ ọ bụ ya bụ ịdọgbusi nkero abịa ma ọ bụ that natural coverage Chineke ke ma osisi ma na anyị egbujisie demela ọbụ a onwe na repercussion ndị ya nọ ime nke a bụ ya one of this level simple thing ọ bụ ịrụ ụlọ ga-make sure ime provide ele iji eme evacuate minisa compound other afụsa successfully ya eme connect to another person ga-make sure iji alụlụ da agwụba gota arụ can use the word gota ele local ihe na term iwuchi ya anyị hadụ aza nke ọbụla a na-eme ihe na clean ye mee ihe na mmiri enwere nke ọ na-eji afụ apịakwa nwụọ nke ọrụ bụ na natural disaster erosion. Those ones na-adụ ya beyond the reach of individuals. Ihe ọkwa ibe gọọmenti na-aba isa ime ya akpa ụka ya ana m bịa de notice ma ọ bụrụ ụzọ nwa arụghara within our vicinity ịma ọnwụ na-abụ ihe ụfọdụ ndị ele ya gaghị edachi ọ bụ ụmụdị ụka ọ bụ ịkpaghị ajụ gwụsa n'ego but ndị ụfọdụ anya na-aghọsa isi that onwe some knowledge n'aka ego ele m kpaila before money and throw money at a problem and throw that money at that problem wrongly you get no result. You know, and I then it's ya na mwopo nchero ka ndị involve onye marụ gbasara onye ọbụla subject expert na-egosi okwu omenwere esi ọmụmụ agwụkwa m n'ezi ele mchọka a na-eme ya mana ọ mchọka eme ya ma ọ bụ solution ma ọ bụ isi ekere ihu anyị na-expend a lot of money ndị Igbere ji ike spend it individually and collectively. If you hit that button, sometimes most of the money is spent wrong. Ndewo Chief Engineer MC Kawa ka mkpọbasa Dr. Carlo Ogbuleke Doc onye gbasara erosion ọlawara mmiri uwasi a na-ebere hụ ihe anyị chọkwata ndị ahịa anyị na-eme injinia sịla eji amalisa onye ọbụla ụlọ n'ụlọ onye ọbụla bịa ya eleta mfu nke ya onwe ọlawara mmiri eji ihe eji afịfịa da akwachisi onwe ebe ekwesịghị imepe emepe ka mmiri nwere ike da asụfụ na onye ọbụla asa ụlọ ya agwụfụ nke ụlọ ndị ahịa ọjọọ anyị nwere ike ime onwe ọjọọ anyị nwere ike ime ele mba ele obodo ele ndị mmadụ ka ihe agwe ha emetụ ya ọlawara mmiri ọnwa ruazi a na-ebere ohu Igbere bụ na erosion. Ndewo Igbere ndewonu ịma anyị nwa bụ ele ọnwa ibu ya n'ala bekee ihile onye bụ ala bekee o mee complain ihe a na-akpọ tax ga mara ọmaghị ụma
ana anaghị tax ebe ọnwa anaghị tax ya sọ ịbụ ihoru ajidịghị isi but m na-asị mgbe ọbụla mịrị amị m kpara ya masị ya sị a one tax a na-ewu m ewu m na-adụ very happy ma m da akwụ ya ọhịa anyị na-akpọ council tax Britain council tax ọ bụ ihe a na-eji ndị na-evuru alụlụ emesi every week ngwa bụ ụwa na-abịa every Monday wee vuru alụlụ rohu anyị mesi ma nke eji esi nke a na-esi eme recycle ma kwanụ nke a na-akpọ wet refuse wee vukọta ihe rohu ọhụ so m na-asị mmie m ọ na-ewu m ewu because si ọbụra ndị a na-abịa evuru tax ọha na-ewu m ewu because ọbụra ndị ọnwa na-abịa evuru ihe a ndị ele mmadụ ga-ede eme alụrụ rohu ọnwa anyị na-ejenerate every week so ya gwụbasa m ihe injinia awa Mike awa kpasịbụ ihe rohu ihe na-eme environment bụ ma iletu environment anya environment eleta onwe ya anya and o letuwekwa onwe ya anya ele ọhụ ya eletu onye ele onwe ya anya eleso ya nọ so onwe ihe mkparịta mgba ikpọ ụka ihe gbasara ọkụ ọ ụka idu ele igurube ọ ụka Igbere ifọmụ a very strong authority made up of Igbere people sanụ ibe ọbụla ndị abụrụ the authority anyị marụ ele ọnwa anyị kpaga ele ndị mmadụ ji ejide ekpohusi ehi na alụlụwa ma ihe ndị ọjọọ any rule anyị chọọ ime ka Igbere ọ dị unenforceable ndị bekee na-asị ahịa the law na-adị unenforceable ma o nweeli iji eme ndị ifo wee soro iwu ime onwe ọtọriti anyị nwe Igbere nwee ike ime ma ndị na-arụ fensị ma ndị na-eme n'ụwa bịa wee gwotụrụ ụzọ ma ibe drainage ihe anyị na-akpọ gọta kwụsị ịdụ ụwa na-akwanyere ya ugwu wee mee ihe sọwanụ we don't have such an authority so ihe ọ bụ nke mbụ and anyị nwee authority ọhụ that center of authority onye ọbụla na-akwanyere ugwu ọ bụ ya bụ anyị eme iwu ndị mmadụ amara ọ bụ ịda iwu ọhụ akpaịlara ihe a na-eme onye dara iwu ọhụ so onye nke mbụ nke abụọ bụ another advantage ma ọ bụ uru inwo that center of authority bụ elonwa ọ daghị nnụta ọnwa onwehu ndị Igbere ọnwa fụsara wada emezi erosion a betele m jide ahụ ihe ọnwa ta ọnwa o ruola ibe ọ bụ ọ ga-awala ihe individuals ji eme ele anyị ji kpatụ maka ihe ọkụ anyị egwofusa ndị mmadụ gwofukwa ya experts ele injinia akpaghị adata area anyị ejekwu gọọmenti siwa anyị agbalịala ike anyị bet ụwa bịa nyere anyị aka mfilu ahịa eruola ibe anyị ji emu so ọ dụtacha mkpa ike data anyị bịakọta fọm that center of authority ime ibe ọhụ ụwa bịakwa de select experts in the different areas wee nyere anyị aka deeje ije ihe gbasa anụ ụzọrọ hụ o jide akpa anyị ebiri ndewonu ndewo dọk imela Chief Uchenna ọkwa ihe gbasara erosion ndị ahụ ị na-eti ndị ahụ ị na-akparịtụ ọ bụ ebe anyị nọtọma ihe gbasara erosion Igbere ndị ele anyị gaji ime ya Yes, ebiri mma mmanụ. In fact, I'm very happy all these discussions egwupụsara ọgbọ because ya bụkwa ahụ the issues ji anyị ruo olu like Dr. Buroke kpaghị
ọ gbagbuola ahụ edokwoso edo ya na injinia Igbere echowola anyị abụkwa nwata in any form ekwesịghị inwe ihe dị ele Igbere Development Authority ọ bụ ilekwasị anya elu local government Igbere community itself anyị echoruola inwe a development authority. That development authority are responsible for everything concerning town planning. Anyị na-arụ ụlọ arbitrarily Igbere. Ibe ọbụla kwara ịzụ ala na-eji ere ụlọ. No drainage. You don't care even if you're blocking the natural water channel. Oh yeah, imagine water say all these problems left, right, and center. Ile anya na Eastern Nigeria, most areas of the East, our soil is very soft. I want a shifting soil. All the very soft. So we have to be careful with building and setting up structures. Minizoela, all this channel there, engineer by may like here, may like here. In fact, I like the analogy used with the Nanda. Nanda Raga, even the Ogo or Batia may distort, Escatala hero, Opa Hele, Hero Shonado. Each again those days, I remember my Kenta. Before Oje Guru government here, they are using a Korolodu. Onu Jeleke was by now into two. Igbo one school here, near the Okewala. Everywhere, Kewasiam, Azolom, Abawala. So we have been distorting the water channel without making any effort to control these things. I foresee a development authority that will have the authority in Emara City. Onye rule, eje mark here, check here. First law to continue, although yes, so be around the whole gutter from the beginning to the end. Although Emara City, like in rural areas, you know, in whole the next person I know, I don't to you rule a canal. Minutes like this, yeah, suffer. Or even meaning a dog. Even Burra like Lagos, raw our drainages. Although Yana said they are from beginning to end, but then when you the development authority, what you supervise, each my one block, Oabia. Be major mark your compound, as so don't stop work. You must follow the established channel. And the development authority, they want surveyors. These are planning Odu and Iberu plan very well. Yeah, Iberu is not helping us. It's going to be a major problem for us in future if it's not controlled on time. Because me may on time, or today 1 mile, 8 years or 2 miles, 1 8 year or 3 miles. Till it be before you know my name, Odiolo. Yeah, I work with a very colossal problem to solve. So we need to have the job is getting too big. The responsibility is getting too big. The scope has to be expanded. It has to be expanded. There is need now to have a development authority, enforcement right, and then we should create a form of local taxation that will raise funds. Because you're now in Wamba, Adamewa launching, Buru is not helping us. Let us have Dr. by an established taxation system. I see every house, they don't have development, the developed area, they don't have rural areas. I see every month, every house, Jiraku, 5, 10,000. They know our city, they know the Ibe villages, and I put 2,000. And we have a very good management system. That fund will be used for these development areas, organizations to handle things that concern the development of the environment. Tackle all things that concerns the development and planning of the environment. Igbere needs to be planned.
very well. And that planning also involves checking and ensuring that drainage systems are channeled well. So that it means like this, ye we born as half, ya on a doctor somewhere, create your problems. Then secondly, near me at this sand mining, road Igbo. Igbere land is very soft. You work good as Igbo, they dig deep, they go ala. It's affecting the soil. On may affect the strength of the soil. On may add very shifty. And also Igbo dada. On a Igbo dada, that if we can change on and know what to find. Obo a lot of yabasa soil. If it's a shifty soil or a very soft soil, once you start attacking it will start giving way from inside daily till you get total collapse. That thing should be checked. As even them they making like their business. I know people are making a whole lot of money from there and it's their source of business. Yes. But the environment should be paramount. It should be more important. If that place is not conducive for everybody, Igbere or Odu or whoever is responsible for giving them that place can shift and go to a more stable land. So I go to Iba. Because Ibo, you will go Ibo. We might not have the effect today, but I can tell you, my brother, in less than no time, we are going to have a very serious challenge from that side. And it will start affecting that area and it will encroach deeper. You know why, my Igbo? It's not good for the soil. Igbo was very soft soil, especially that Onu axis. And we have to make a stitch of time to save 9. You know? And then this all the Yana about ecological fund from the national budgetary system. I think it's about 2% of the budget. And every state is entitled to ecological fund. We should appeal to people with power and with access to authority to get to the government to bring Oti to see it himself. He will not understand the nature of the danger. We need to attract him to come and make a visitation to see those things himself. When he comes down and see them and see how catastrophic those things have come to be, we cannot appeal. I ask Yaya Yobo, his personal money or the state money. Yeah, Babo, yeah, Biko, yeah, may inculcate into that ecological fund. No matter how we can access it, no matter how small, let him just add up. To whatever that ecological fund is used annually for. We cannot be running around doing this thing ourselves. When government have provided a fund to handle this thing, the ecological fund is there. 2% of the annual budget is no small money. I don't know how much Abia State gets from ecological fund, but I can tell you, I came into that fund access. It's high time we access that fund before you make us here. Igbere ndewo. Ndewo Chifu Uchenna Okonu ndewo anyị ekelela ka m kpọbasa Chief Ifeanyi Chukwu Paul Samuel Kalu ka otituzu ọnụ ihe gbasara ọlawara mmiri dọwụsịa na edọwụsịa erosion Igbere onwe ihe inwe ịkpa anyị tupu anyị abanyekwa nke ikpeazụ anyị nwụ ahịa mmemme anyị nke taa. Igbere ndewo nọ oke election a enwe ilulu ndị Igbere na-atụ ilulu in fact this election mgbe m bịa ọsọgba ilulu Igbere na-asị ọ gaji aka pawa aka ya. The question bụ that the last time I made anniversary Akpatokwu erosion. I remember those days by the Kenta. All the erosions arụ Igbere agaghị very well. Nke Ọka Afịa nke Ama Nkalụ was mentioned ezumezu. Onwe nke afọsara ezumezu kpa about it. Someone took it upon them. Eme ya emezi. And after that, those ones, I came up with any erosion again. My Igbere.
a discourse ezumezu nkata ezumezu ibe diwolu Igbere na-afọsa ma agree on one particular thing and they force. So that will lead me to this ilu ndị atọ Igbere bịakwa emewe ihe a na-asị na ọdaji aka kpọwa aka ị ga ngwu Sam Gordon ga-echi mkpu ọ chakwele ọ na-eme okwetis erosion kụwa kwa ahịa ruo akụwa nobody to help nobody onwere ebe akpasatụrụ ọka ya akpasa which is very very wrong. I buy the idea of if it can get back together or taxation, which is not, I want to use without word taxation. I don't buy it with it. People should contribute. To assist. It was about to make sure we come back together with that kind of mindset. We have to go back to that mindset. Erosion and another way, and that thing, Igbere should know that erosion has a man at the fertile. Onwe ekpe ụka ebe egwu ha aja ihe gaji nye bọba avalanche ụzọ na-akụ agaji nwe avalanche every land na ịkwụsị asụ ọfịa some part of the land ahịa ala ọbụla adụ fertile a na-agba afịa ọkụ ewere afịa ọ ga-awụsasịrị elu ịbọ so that afịa eruwe ọ na-prevent erosion. Yeah, one of the easiest way to prevent erosion. Ala ọbụla a na-eru afịa anywhere come manure. It can stop a lot of things because a lot of blood don't dry the way you're man. Erosion be on a erosion are easily to prevent, yes. But not the one I had melabo. And really I am more my half a year go deeper. So here for something that Igbere will have to come together. About Ibi now, about Igbere will have to come together. I find a solution to it. I talk a lot like a like I'm saying the whole erosion I only Igbere come together. Igbere be together man. That's Igbere be together. I can like wherever I think more the solution now. When Igbere comes together, we do a lot of things together. And you know what those they could also cafe by the center. Maybe it means we talk about Pasai okay. He move. So in the way I said we have to come back. Can't go back to Genesis, Elijah, like my. I forgot here. Ilu ọdaji aka kpọwa aka ihe mmiri atụ awa. Igbere mma mmanụ elu aha ọnụ. Ndewo Chief Ifeanyi Chukwu Paul Samuel Kalu anyị ekelela ka anyị banyekwa ụka anyị aghọsayala ihe ekwesịghị ime ihe gbasara ihe erosion ọnwa nke mbụ bụ ekwesịghị ịnwụsa ya ndị marụ n'anya ya maka mmadụ a na-enye ihe ọnwụ ndị marụ n'anya ya bụrụ abeke wasio professionals wa bịakọta ọnụ Igbere ele akpakwa na Igbere kwesịkwa ịbịakọta ọnụ nke ọjọọ bụkwa na onye ọbụla kwesịrị ịma ya ụlọ ya ele Chief Engineer Mike Awakpaghị emaghị ụlọ ya rela Dr. Kalu Ogbireke kpaghị Chief Uchenna akpaghịkwa ịmaghị ụlọ o nwere ebe ọhụ ikwesị ikpofu gị ekpofu nwere ebe ikwesị igufu gị egufu o nwere ebe ikwesị ime ka mmiri nwere ike da asụfụ ele o kwesịghị ịsụfụ ya asụfụ abịakọtakwa ọnụ tọwa amara na ele anya abịa kparị ele a na-eme ọnwa ele Chief Uchenna akpaghị enwe ya hụ nke ndị bekee na-akpọ ecological fund mụnụ nke a na-enye ndị gọọmenti amara na ele eji eti isi angọhụ ma ọ dụmele ihe kachagbu na akachagbu gwa anyị kwesịrị ịbịakọta ọnụ onye ọbụla abịakọta ọnụ abịa kpọọ ụka ya Chief Paul Ifeanyi Chukwu asịlanụ ọ ezumezu bụrụ ebe kanụ mma ịkpọ ụka ya mkpatụla n'ụka ma na-eme ihe gbasara summit ihe rohu a anyị jekwa egwugharị ya ndị echiga na Igbere Welfare Union Igbere Board of Trustees yara ma ndị eze Igbere emekwa ka ụwa marụ ihe atụmuche ego satụ ya amakwara ele eji eji gwere tikọta ọnụ faa ya ka ọ bụrụ ihe nọ n'okoro fụsa Igbere si ma wawa egwu a ọnwata ihe nọ n'okoro gbapsa taa banyekwa ụka nke atọ anyị ji izu nke taa ihe gbasara ihe ndị bekee na-akpọ bank ọba ego onwe ihe anyị nwere ike ime ele mba ka ọ bụ onyela anyị ka mmalisa Dr. Kalu Ogbireke ele mba onwe ihe anyị nwere ike ime
ka ọ bụ ọnyịla anyị enwekwa n'ike hafụnụ ya maka ihe a na-ekweghị omume onye na-egbu onwe ga-ahafụnụ ya. Ndewo. Ebiri mma mmanụ. Anyị akpaghala ụka ịba ọnwa anyị sisi Igbere echoola. Igbere abụkwa nwata. Chineke ọ gọzie Igbere. Ọhịa ifere anyị enwo banki Igbere. Ezi ihe ifere. In fact, eju amasị osi ọbdụ inexcusable. Mgbe m kpata ụlọ ụka ihe njụtụ ya ajụjụ ndị ahịa eme na ya enwoba ha sị na ya enwo businesses that can carry the bank, but ọrụ bank bụ igwosa business. Ọ na inweru bank ọ bụ ya dosa ya businesses ibe ọ bụ onwo investments emeghara Igbere because enwo bank. Mgbe ụfọdụ nkwụ onye na-eleturu m anya ụlọ m ihe na ụgwọ ya sị m ya ga akara bankị ya dụrụ ya akara ihe ọba afụfụ ndị anyị tara. So the argument that enwe businesses Igbere ọbịa businesses juhi Igbere businesses juhi Igbere ndị Igbere ọ bụkwa na egosa bank ọnwa ya eme even more businesses abaisa. Ele nche anyị ji eji gụrụ ihe a ọ bụrụ ọ na-emasị ndị bank bịa tii branch Igbere wasị ya businesses adụ. Ihe anyị n'idi ime bụ anyị kpala nwoke ebe ọnwa ịkpọfụsa experts ndị a na-akpọ ndị odo anya. Anyị kpọkọta experts, let them write up or make a write up, make the case for a bank, a case that can convince the bank sewa ihe ọ bụ uru unu jeri ma unu gwobasara a bank. So let them write a business case, a case that will educate the banks and say to them ma ihe a bụ uru unu na-eri unu rie ya bazuru ya bara anyị nwa bụ ndị nwe obodo. So ihe ọhịa anyị n'idi ime taa Igbekwa abịa anyị eje kpatụrụ ndị bank sịwa bịa let us make the case. We have not made the case in a technical way. Akpọrọ ndị banki ndụ anya and how banks draw businesses and how banks improve investments. We put all that document. I agree je njem Igbere ndewonu. Ndewo Doc imela ka mkpọbasakwa Chief Engineer MC Kiawa. Ịnụla ihe anyị nọ nwa bụ ụka ọbụ ego ọnwa bank Igbere maka ihe ọ bụ ihe atọ anyị ji taa ọ bụrụ ndị bekee wasị sample opinion mgbe anyị jụtụ ya ha ajụjụ ndị Igbere ihe ọ bụ ụzọ ihe atọ ndị Igbere si ọ bụ ihe kacha gbuwanụ nsogbu enye. Nke mbụ ọ bụ ihe gbasara ọkụ, nke abụọ bụrụ erosion, nke atọ bụrụ bank. Ndị ihe ọ dụnyela anyị nwere ike ime maka bank a ka ọ bụ ọnyela anyị eje ezu ike. Ndewo Igbere ndewonu. Ihe a ji aghọsa bụ establishment of a bank of a business venture, and that business venture bụ ọ bụ onye ọnọ na that business na ma when you want to produce a product which may define ya product may define ebe ịchọ ịnọ eme produce that product, then now may define who will be your customers and where you want to have that your product distributed or sold. It might be unfortunate that General Mohammed Babangida came up with a good program, and that good program due to Magomagonde, Nigeria, Eboya, and that program was a community bank. That community bank, the capitalization was just so small, and it made in a way that
all bank that will be located in rural communities. Bunkabia to ono mbo. Onye Bangida gusa, but onye ọma egusara Nigeria na last. Federal government had a counterpart fund. Honorable ndị Fotokota Okpo mgbe mepe community bank. That was to take bank to the rural area. Ya mee ya nwa. The state anyị nọ taa bank have so modernized that that are some bankers or some banks are even retreating from establishing branches because of online banking, because of technology. So they don't have to go into brick and mortar, building this and building that, because they need resources, human resources to man that place. They have to provide security, and they have to provide accommodation for people who will work there. So over a business case decision for banks. However, all hope is not lost. Here I need one email realign our strategy. Amana na-enwe ike Elam sikwa before ekpa etu asino ngwano gosana okpo nke. However, mmara ebusi Igbere na-agụrụsa up to at least 10 to 15 or 20 people. Bundi Igbere. Bundobo. If they threaten their banks, if the bank want to associate with, to pull their resources from that bank and move to another bank, that bank will shake. That bank may fold. That the resources one more in certain banks, if they approach that bank and threaten them of putting their resources to head into another bank, that bank will listen and try to meet their requirement. Until we go that route, our timber and calabash people who are in a very big business, who have so much resources in certain banks, if you don't go to that bank and tell them, if you people don't come to my community and provide us with a mobile cash center or a branch, I'm taking my resources out of your bank and moving to another bank. Until it comes to that point, the banks now have to see what they are going to lose for not opening a very small branch in Igbere for them to respond. Open that, and they have nothing to lose. There'll be no response. They won't. Ndewo injinia imela ka mkpọbasa Chief Uchenna Okono ma Chief Uchenna Okono ka otituzie ọnụ. Chief igwe okwu nọ na mute, gofiara mute ga-etituzi ọnụ ihe gbasara ọba ego Igbere bank. Ma ijekwa. Okay. Igbere mama ndị nwe mama nuwo. First and foremost, nchọka iletinye bank anya without looking at it from a biased angle. Ihe bank yela m nsogbu. I've sat down with OUK sometime. I complained about this. I sat down with Justice Chukwuchebe. We discussed this. You see, bank is a commercial thing. You cannot force a company name and pay commercially to come to your doorsteps. For every bank to be sustained, the commercial activity in that environment will be not less than 5 million. The question is, the daily commercial activity in Igbere, Orula 5 million. I don't think Orula. To maintain a bank, Abu Yenta, you run a generator 24 hours, even when it's not open, for security reasons. You have technologies to sustain, like engineer, but you have workers to house. You have bullion vans to maintain in that branch.
You have a lot of things to sustain that branch. Does Igbere have the commercial capacity to sustain a bank now? The truth is no. You see, we are growing, yes. When we get to that level, banks will come on their own. They will run down on their own. What are the activities that will attract daily activity of cash flow? We have the NYC camp. They only come there towards the end of the month when the allowances are paid. We don't have high institutions yet. When the high institutions come, the AI license, when more lecturers, more activities, more hotels spring up. Apart from Princess now and one or two other hotels, we don't have any big hotel in Igbere yet. So what is going to sustain that commercial activity in Igbere that will attract them? Bank deal onye kpọba afia. You open your market for business. It's not philanthropy. Obo Red Cross. You open a bank to make money. And to run a bank every day is money. On the aritasia orange, yara popo, rosa. On the aritasia carriera mind mini. Or what just sustain the bank. Activity in Igbere na this season now. After December, lasa. What will now sustain the bank from January to November? Those are the questions we have to ask ourselves. Immediately these things were laid bare to me, I kind of sympathized with them and I understood where they are coming from. Make I tell you the truth. By God's grace, what we should pray for is an enhancement of commercial activities in Igbere. If commercial activities, a lot of MRI license school, or the one school, the MRI license, the university. If that university kick off with the NIC camp, it will attract more hotels. It will attract more people living in Igbere, outsiders, who will need a lot of banking activities. And the banking threshold, the commercial threshold, the Igbere will increase. Once the threshold increases in Igbere to a reasonable amount, maybe 5 million or above, I can tell you banks will struggle to come. For now, maybe what we can struggle to establish is a community bank. A community bank. We can have a community bank. That one doesn't need a very high threshold. If they can have an income of about 2 million per day, they can survive. They can survive. If a community bank can enter with the various POS centers all over, then we can grow step by step. It's not a sentimental thing. I was very sentimental about this before. But when I go to the root of the problem and I ask questions, I realize that it's beyond sentiment. It's beyond, even if we write them and tell them to come or threaten them to come, if they come, how would you sustain them? There's no light in Igbere for now. You are bringing like a 50 kVA generator, a 100 kVA generator to maintain the machines. Those generators are guzzlers. Every day, you will burn about 200 liters of diesel to keep the place okay. In the night, the light has to be on. You pay security, you pay everything, you pay workers, then to make how much in a day? Oh, Mwamia Nevu, Aboro, Adiafia, there are about 2,000 naira, 3,000 naira. Oh, why JJ Bank, may bank almost sustain. Let us look at it realistically. Let us pray for the commercial activities to grow. The catalyst of development is light. By God's grace, once this light is gotten right, small industries will spring up. And the more they spring up, the more the commercial activity in the village will enhance. The more the commercial activities in the village enhances, banks will be needed. I tell you, Uwajabia at the right time. For now, maybe let us be managing our career item.
Those areas have more commercial activities. Like engineers say, we are getting to online banking. Banking is not really the end thing now. It's not the end thing again. With the POS people on your phone, you can handle all your banking activities. But with time, that the economic activity grows, banks will come. The woman, they won't. Nnewo Chief imela ka anyị nụzuokwa ọnụ a Chief Ifeanyi Chukwu anyị enwekwara ike marịla anyị ji apịachi ihe mmemme ọnwa ka o tituzuoro ya ọnụ ihe gbasara ọba ego ọnwa. Chief ịnụla n'ihe onye ọbụla akpaghị a sị Igbere kwesịrị inwe ọba ego taa ọnwa ịhụla na ele eji kpa ya ndị anyị tinye ọnụ nke ndị anyị iche ndewo itinye ọnụ nke the last speaker adọta ekele bita maka ọ gbasa ozugbo ya in my own opinion Igbere need a bank ndị anyị bank na-arụ POS a na-arụ ndị anyị bank na-arụ we are going to cashless world a ga cashless world ihe Igbere chi onye chi mepe akaụntụ anyị efe nja marketers banks na marketers ọ bụ mpesịrị onye ọbụla bank mepesịrị onye ọbụla akaụntụ onye ọbụla enwe onye ọchị inwe ịgbarụ machine 200 naira ga ala ga emepe akaụntụ akara you run it normally with POS ị ga POS igbere dị ka ịkwụ ya bank ị akwụ ya POS ndị POS were ya mee business that's how life ma ọ bụrụ onwe onye chọrọ eke ịkwụ ya cash but the world is running to cashless onwe onye ji ego gbata akwa ego the world is running to cashless so for now I'm not allowed opinion Igbere rụrụ bank abụghị ịrụ ụlọ itile bank Igbere aka sị ịzụ atụ ha transfọma enwe sekuriti ga-abata izo bank nwanne Igbere na-ewetukwa iwu for now ka hapụrụ ihe bank ka ikpa anyị gbanwe ihe nọ anyị kwụsịrị anyị meghe anya dere ha kpawa ụka bank for now onye chimepe akaụntụ unu chọrọ ịgba organize marketers ọsawa agbaisa all the villages onye ọbụla mpesịrị onye ọbụla akaụntụ you can see run it from my home ị chọrọ ga ebe ọbụla nwe Igbere na-arụ ọniji ara ike akwa n'egwe ya ime ike ga POS ga-adọrọ ego ime ike bụzi mmadụ ji ere onye trọst ga-enye ya kaadụ ya dọzara ego ma bankị ma ọ bụrụ ịchọọ ma ahịa ma ọ bụ ebe ọmụrụ ike dọwara mọchịpa mefili ọcha aja a na-akwụ jitu mọ ụfọ na anaghị abụ pili Igbere enyi gara bank fọ na mụ ha nọdụ pili Igbere ndị ewo n'ugbo ndewo Chief Ifeanyi Chukwu Paul Samuel Kalu ndewo ka m gwere ohere a kelechagbukwa onye ọbụla atọ ọnwa mmalite ya isi High Chief Engineer MCK Awa ndewo maka ịbịa nọnyere anyị anụla ihe onye ọbụla aka ya anyị jekwana egwego ozi ọhụ ndị bụrụ ndị chiga na Igbere Welfare Union Igbere Board of Trustees yara ndị eze Igbere ka anyị titikwa n'ọnụ anyị anụla ele onye ọbụla jigoro kpai ekpere anyị bụ ka Chineke nyere Igbere aka oge adụ anya ka e nwere ike ihe ọnwa akpa anyị nọ mkpa ele obodo enwosa ihe ji emenụ ka arizọvụ ya ma ọ bụrụ ele ndị bekee na-akpọ unu emeela maka ịbịa nọnyere anyị High Chief Engineer MCK Awa imeela ndewosa Dr. Kalu Obureke ndewo maka ịnọnyere anyị Chief Uchenna Ụkọnụ ndewo maka ịnọnyere anyị Chief Ifeanyi Chukwu Samuel Paul Kalu ndewo maka ịnọnyere anyị unu emeela Igbere ndewo na unu emeela o jekwado izu ụka ọjọọ elekere anya 4 mgbe anyị ji ezukọtakwa ọjọọ ịkparịkwa ihe gbasara Igbere ndewonu